افزایش دمای زمین داره به مرز جدیدی میرسه. Battling flames over 200 feet high. And that the record high temperatures تقریباً هر روز تو اخبار راجع به حوادث مخرب طبیعی میشنویم. امسال رکورد شدیدترین باران‌های سیلاسا رو شکستیم. و همچنین گرمترین تابستان سال رو تجربه کردیم. We are the ones most at risk, and if we do not fix climate change, it will fix us. تعداد جانباختگان تغییرات آب و هوایی تنها طی 2 سال گذشته 3 برابر مرگ و میر ناشی از کرونا بوده. These crises will get much worse. We need to deal with climate change now. و حالا کاهش گازهای گلخانه‌ای برای بقای ما به موضوعی حیاتی تر از قبل تبدیل شده. آیا امروز جامعه جهانی میتونه گامی مؤثر در راستای بهبود این وضعیت وخیم برداره؟ سوال خیلی مهمیه و به این راحتی نمیشه به این قضیه جواب داد. زنگ خطر تغییرات آب و هوایی بار دیگر به صدا درآمد. و من شوکا بیداریان، عضوی از خانواده جهانی کلایمت ریالیتی و برنده جایزه حلقه سبز، با دوربین من و تو شما را به گلاسگو بردم. Fingers crossed. جایی که مهمترین نشست سازمان ملل برای حل مشکلات آب و هوایی برگزار شد. سیاستمداران و دانشمندان زیادی برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل به گلاسگو اومده بودند. به عنوان فعال و خبرنگار محیط زیست، دغدغه‌ها و سوالات زیادی در مورد وضعیت بحرانی تغییرات آب و هوایی داشتم. و این اجلاس فرصتی شد برای من تا بتونم باهاشون گفتگوی داشته باشم. کاپ 26 با حضور نزدیک به 3000 نفر در بزرگترین مرکز نمایشگاهی گلاسگو برگزار شد. شروع این گفتگوهای بین المللی به سال 1995 برمیگرده. مذاکراتی که هر ساله تقریباً همه کشورها با حضورشون در اون تلاش میکنن تا به توافقی در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای دست پیدا کنن. کاپ 21 یا معاهده پاریس که 21مین دوره این نشست‌ها محسوب می‌شد، در سال 2015 برگزار شد که طبق اون کشورها توافق کردند تا افزایش دمای زمین رو زیر 2 درجه نگه دارن. هدفی که امروز برای حفظ حیات باید به 1.5 درجه سانتیگراد تبدیل بشه. اما کاپ 26 از اهمیت بالایی برخورداره، چون این نشست اولین جلسه بازبینی توافقنامه پاریسه. I just would like to know what you think about the negotiations this year. Are you hopeful? Are you optimistic? Of course I'm hopeful. I'm always optimistic, but we still have some tough issues to confront, and we're working hard. What is the significance of the negotiations this year? Would you say this COP is different? The one thing is very clear to me is that there is a spirit of consensus, there is a spirit of cooperation. We need to see that spirit taken forward over the next few days, and I would like us to get to a point that we end with a ambitious outcome, which is what we've wanted all along, but it's up to all of us. صحبتی داشتم با الگور، معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا، چهره‌ای مؤثر در این مجموعه کنفرانس ها. Well, I think that we're making progress in this conference in Glasgow, but I have been to most of the 26 conferences since the original Earth Summit in Rio de Janeiro back in
summer of 1992. And I've learned over those years not to expect a complete solution in one conference, but I've also felt a growing sense of impatience that we are not making as much progress as we should, because the crisis is still getting worse faster than we are deploying solutions. There is a needed sense of urgency for many reasons. Well, the scientists who warned us about the climate crisis decades ago turned out to be completely accurate in their predictions of the kind of damage we would begin experiencing. We are experiencing it now. The climate-related extreme events are becoming more devastating and more frequent. And since they were right in what they warned us about so long ago, we should pay more attention to what they're warning us about now when they tell us that if we continue to add more global warming pollution to the atmosphere, these crises will get much, much worse. فقط در سال 2020 980 مورد حوادث طبیعی حاصل از گرمایش زمین گزارش شده که مجموع خسارت مالی مربوط به اون حدود 210 میلیارد دلار بوده. با پروفسور مارک مزلین، استاد دانشگاه UCL، گفتگویی درباره گرمایش زمین و پیدایش اون داشتم. The science of climate change is very straightforward. It's really simple physics. The sun's energy, which is mainly light, hits the Earth. It passes straight through the atmosphere, as if the atmosphere isn't there. About a third of it reflects straight back into space, off of white ice sheets or white clouds, but about 2/3 of it is absorbed by the Earth. The Earth is heating up, but that heat is then passed into the atmosphere. And the greenhouse gases that are there are really good because what they do is they capture some of that heat just for a little while and then radiate it back into the atmosphere, and it's lost into space. Climate change is about heating up the planet. We have the oceans and we have the atmosphere. And all climate is moving heat from the tropics, where the sun is really intense and overhead, heats up the land and the air, and that heat moves to the poles. And that's all that climate is, that movement of heat, trying to rebalance it on the planet. But what we're doing is, by having the greenhouse gases, we're putting more heat into the system. Scientists track where greenhouse gases are coming from around the world. We see that about 85% of those come from fossil fuels, and that is burning them to make energy, it's burning them to move transport around, whether it happens to be cars, trains, or planes, or ships. The other 15% comes from land use. So deforestation causes a major chunk, but also agriculture. One of the biggest concerns that people have about climate change is, of course, sea level rise. Over the last 100 years, we've seen sea level rise by about 24 centimeters. At first, most of this sea level rise was thermal expansion. Oceans get warmer, they expand. Now, more and more of the contribution to sea level is because of the melting of glaciers on land, but also Greenland and the Western and Arctic ice sheet. And between them, they have about 13 meters of sea level rise. And so that's why we're getting more extreme weather events. انقلاب صنعتی، نقطه آغاز گرم شدن کره زمین. گرمای اضافه‌ای که در این سالها بیشتر و بیشتر شده و امروز ظرفیت انرژی اون معادل 600,000 بمب اتمی هیروشیما در هر 24 ساعته. در حال حاضر با افزایش فقط 1.2 درجه نسبت به قبل از انقلاب صنعتی شاهد تشدید حوادث طبیعی هستیم و حالا افزایش 1.5 درجه‌ای دما میتونه شرایط زندگی رو روی کره زمین تقریباً غیر ممکن کنه.
برای 26مین بار امسال همه در گلاسگو جمع شدند تا تعهدات برای نگه داشتن افزایش دمای زمین زیر 1.5 درجه رو بررسی کنند. وضعیت اسفبار شرایط آب و هوایی کره زمین باعث شده تا در این اجلاس کشورها به دنبال راه حلی عملی و قابل اجرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشند. prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris. برای رسیدن به هدف 1.5 درجه نیاز به کاهش هرچه سریعتر سوخت‌های فسیلی داریم و یکی از این سوخت‌ها زغال سنگه. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions. در حالی که بخش عمده‌ای از مذاکرات سیاستمداران در کاپ 26 برای حذف کامل زغال سنگ بود، مخالفت‌های برخی از کشورها از جمله هند که اعلام کرد به صورت تدریجی و تا سال 2070 میتونه تولید زغال سنگ رو متوقف کنه، برای خیلی‌ها ناامید کننده بود. I apologize for the way this process has unfolded and I'm deeply sorry. تا حدی که بغض به ریاست کاپ اجازه ادامه صحبتش رو نداد. But I think as you have noted, it's also vital that we protect this package. کشور هند که حالا مسیر تاریخی توسعه در کشورهای پیشرفته رو سر لوحه خودش قرار داده، برای رشد اقتصادیش نمیتونه از تولید زغال سنگ دست بکشه. So if we look at global emissions for our lifestyle, you find that 50% of those emissions are actually produced by just the top 10% of the richest people in the world. If we look at the bottom 50%, the poorest 50%, they only produce 10% of the emissions. So there's a huge disparity about who is causing climate change. The climate crisis is multiple crises rolled into one, and one of them is a crisis of inequality because poor countries and low-income communities that have been marginalized because they are minority populations or because of the color of their skin have always suffered the greatest impacts. Partly this is because they're more likely to be in areas that are vulnerable to flooding or sea level rise, and they have less of an ability to defend themselves, to adapt to the changing conditions. And so in order to solve the climate crisis, we have to put climate justice at the center of the effort. عدالت اقلیمی، واژه آشنای این روزها در کاپ 26 گلاسگو. موضوعی که برمیگرده به گازهای گلخانه‌ای تولید شده توسط کشورهای پیشرفته. با پروفسور کاترین هیهو ابعاد اجتماعی تغییرات اقلیمی رو بررسی کردم. On climate change, there's many people who oppose climate action, often because they're afraid of change and they're afraid of what that would require. In high-income countries, many people oppose climate action because they fear potential losses that it would bring. But what they have to realize is that if we do not fix climate change, we will all lose. We are all on this planet together. We can't somehow choose that, oh, I'm concerned about climate change, but I'm not. If we are a human being living on planet Earth, we have every reason we need to care. And if we don't think we care, it is simply because we have not connected the dots between what we already care about and how climate change is affecting every single thing that's at the top of our list. So climate change is a threat multiplier. That's what the military calls it. In other words, it takes a situation that already exists for other reasons and it exacerbates it or it makes it worse. So for example, in countries that are already suffering from poverty, from lack of access to water, from unstable political situations,
climate change comes in and it leads to longer, stronger droughts. People can no longer farm their land. They move into the cities. Unemployment rates skyrocket. More people move in. There's no place to live. People have to leave. Where do they go? That's how climate change exacerbates refugee crises. همزمان با مذاکرات خیلی از کشورها غرفه هایی رو تدارک دیده بودن تا بتونن در مورد وضعیت وخیم کشورشون و تاثیرات تغییرات آب و هوایی اطلاع رسانی کنن. Pakistan is one of the countries that is most vulnerable to the impacts of climate change in not only in the world but also in the South Asia region. We are already touching the tipping points, and this is a critical juncture for the countries like Pakistan, that there has to be some sound decision so that the climate change issue can be solved. I think Ghana is impacted so much by climate. Why am I saying this? I'm saying this because we run an economy that is very climate sensitive. We have about 7 of our sectors, our main economic sectors, impacted on by climate change. Even though we don't emit much as you indicated in your introduction, I think we are also cognizant of the fact that the atmosphere is shared by all, and our little contribution can also contribute to the tipping point. And so as a country, we are mindful of that. به غرفه تایلند رسیدم. این اسم برام یادآور شروع مسیر من به عنوان یک فعال محیط زیست بود. حدود 6 سال از زندگی من در تایلند میگذشت که سیل معروف 2011 زندگی منو زیر و رو کرد. این یکی از بدترین و مخربترین سیل‌های تایلند بود که بیش از 800 نفر کشته داد و نزدیک به 14 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار داد. مردم خونه، زندگی و تقریباً همه چیزشون رو از دست دادن. من هم مثل خیلی‌ها با یک سوال بزرگ مجبور به ترک خونم شدم. چرا این اتفاق افتاد؟ تغییرات آب و هوایی. این دلیلی شد تا بخوام بیشتر راجع به تأثیرات مخربش یاد بگیرم و برای حل این مشکل تلاش کنم. سازمان Climate Reality نقطه شروع فعالیت من در زمینه تغییرات آب و هوایی بود. طی این سالها پروژه‌های بین‌المللی موفق زیادی رو تنظیم و مدیریت کردم و در سال 2021 موفق به دریافت جایزه حلقه سبز شدم که مسئولیت من رو در قبال مسیر آیندم بیشتر کرد. ฉันเคยอยู่ที่เมืองไทยมานานกว่า13 ปีค่ะประเทศไทยแล้วกว่าเป็นพันคนฉันก็ได้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าประเทศไทยเราเคยเจอกับภาวะน้ำท่วมอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีคศ 2011 ซึ่งก็ต้องเรียกว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในประเทศไทยทั้งหน่วยงานราชการทั้งรัฐบาลและก็ประชาชนเนี่ยมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น وقتی نیک داشت راجع به موفقیت‌هاشون و استراتژی‌های بلند مدت دولت تایلند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی توضیح میداد، همش تو فکر خونه اولم یعنی ایران و جای خالی غرفش بین بقیه کشورها بودم. با سختی نمایندگان ایران رو پیدا کردم. ببخشید. اما اونها حتی حاضر نشدن به سوال من گوش کنن. و حتی هیچ برنامه مشخصی هم برای جامعه بین‌المللی ارائه ندادن. مدیریت ایرانی. Mr. President, when it comes the international cooperation and all stakeholders globally, unfortunately, my country faces an obstacle while is economic terrorism. Mr. President, that question is, if the Islamic Republic of Iran becomes the full member of Paris Agreement, while unilateral coercive sanction or measure are imposed on the whole
country of Iran, how the government would be able to implement its commitments. ایران در سال 2016 همراه با 174 کشور دیگه توافقنامه پاریس رو فقط امضا کرد. اما فرایند پیوستن رسمی ایران به توافقنامه پاریس نیاز به تصویب اون در مجلس و سپس شورای نگهبان داشت. این طرح در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان اون رو رد کرد. اما امروز ایران اعلام کرده که پیوستنش به این معاهده مشروط به برداشتن همه تحریم هاست. این در حالیه که بر طبق آمار بین المللی ایران بزرگترین تأمین کننده یارانه های سوخت های فسیلی در جهانه. این بحث رو با پروفسور امیر آقا کوچک در میون گذاشتم. به نظر من ایران باید وارد معاهده پاریس بشه و در معاهده‌های آینده هم باید قطعا شرکت داشته باشه، به خصوص که ما جزو کشورهای آلاینده حساب میشیم. اگر به رتبه بندی کشورها نگاه کنین ما معمولاً جزو 10 تای بالا هستیم. وقتی کشوری در این وضعیت قرار داره حتما باید درگیر مذاکرات باشه به صورت خیلی جدی و در سطح بالا. سیستم مدیریت آب و محیط زیست ما به شدت تحت تاثیر نظام سیاسی، بحث‌های ایدئولوژیک درش مطرح هست و توسعه ما قطعاً باید توسعه‌ای باشه در یک ساختاری با یک اصول ایدئولوژیک و به ما اجازه اینو نمیده که از پتانسیل‌های مدیریتی در کشور استفاده کنیم. به خاطر همین فقط مدیریت نیست، مدیریت و ساختار نظام هست که تاثیرگذاره. و در آخر اینکه یکی از مشکلات ما فساد اداری در سطوح خیلی بالا هست و این باعث میشه که جلوی تحول گرفته بشه. متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای خاص هر مجوزی رو میتونن بگیرن، هر توسعه‌ای رو به هر شکلی که خواستن میتونن انجام بدن. جنگل‌های ما داره از بین میره، آب‌های ما داره از بین میره. با وجود بحرانی تر شدن وضعیت آب و خشکسالی در کشور، بحث کاهش گازهای گلخانه‌ای برای ایران و سلامت و آینده مردم موضوعی مهم و حیاتیه. در ماه‌های اخیر با توجه به تنش آبی و افزایش بی‌سابقه دما، حساسیت بیشتری در مورد بحث تغییرات آب و هوایی در ایران به وجود اومده. ولی بی‌توجهی به این مسئله در برنامه‌های توسعه کشور ایران رو از نظر منابع طبیعی و محیط زیست فقیرتر کرده. با ادامه این روند بسیاری از نقاط ایران در 20 سال آینده غیرقابل سکونت خواهد بود. طی 2 سال گذشته ویروس کرونا باعث مرگ حدود 5 میلیون نفر شده. اما در همین زمان نزدیک به 14 میلیون نفر فقط به دلیل آلودگی هوای ناشی از سوخت‌های فسیلی جان خود را از دست دادند. این آمار حتی شامل مرگ و میر ناشی از حوادث طبیعی مرتبط به تغییرات آب و هوایی نمیشه. اما نکته تأسف برانگیز پوشش ضعیف خبری و آگاهی رسانی در رابطه با این فاجعه است. In liberal democracies, the protection of free speech is a bedrock value. But now some of the social media companies, like Facebook, for example, have been reckless and irresponsible in putting their desire for short-term profits over and above their responsibility to serve the public interest. They have repeatedly made a choice in the spreading of false information as a way of making more money. And that's disappointing, it's irresponsible, and there must be some regulations to prevent them from continuing. And then there's the others. These are, I would say, the dishonest skeptics or deniers. These are people that are paid by the fossil fuel companies or because of their political views really oppose any control on fossil fuels.
At first, they denied the science. The science is not settled. Guess what? It was always settled. What they're now saying is, it's now too expensive to go net zero. I mean, think about the poor people. And again, if we decarbonize in the right way, we could actually save the world $46 trillion. مقاومت شرکت‌های نفتی در مقابل این موضوع به حدیه که فقط 5 شرکت بزرگ نفتی برای مسدود کردن اقدامات اساسی و ترویج اطلاعات نادرست در زمینه تغییرات اقلیمی مبلغی در حدود $200 میلیون در سال هزینه می‌کنند. در تاریخ اگه ما نگاه کنیم همیشه همینطور بوده. صنعت دخانیات، شرکت‌های تولید کننده سیگار همین کارو کردن. سال‌های سال این تبلیغ رو انجام میدادن که نه ضرری نداره. حتی یه سری پزشک رو استخدام کرده بودن که بیان نه تنها در تلویزیون، در کنگره برن شهادت بدن که سیگار ضرری نداره. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" و من مطمئن هستم هر موقع که همین شرکت‌های نفتی که امروز آلاینده‌های بزرگ محیط زیستی هستند، اگر متوجه بشن که از راه انرژی‌های تجدیدپذیر میتونن پول بیشتری بسازن، خودشون این تغییر رو انجام میدن. اگه کمپانی‌های بزرگ دنیا تصمیم داشته باشن برای درآمد خودشون جهان ما رو ناامن کنن، آیا ما به عنوان افراد یک جامعه میتونیم نقشی تأثیرگذار در تغییر این روند داشته باشیم؟ People often ask me, do we need individual action or system-wide change? And my answer is yes. Because a system is made up of people. How does a system change unless individuals change the system? So individual action is absolutely essential. بار دیگه فعالان محیط زیست بیرون اومدن تا همزمان با 26مین کنفرانس تغییرات آب و هوایی که اینجا در گلاسگو داره برگزار میشه اعتراضات خودشون رو نسبت به تغییرات آب و هوایی به گوش سیاستمدارا برسونن. معترضانی که باد و طوفان و بارون هم نمیتونست جلودارشون باشه. We are here because Tibet is at the front line of the climate crisis. It is melting 3 times faster than the rest of the earth. 1 in 5 people in Asia and in the world depend on Tibet's rivers for food security and survival. I think it's really important that we bring young people, young children to see these marches and to make a point. É isso que eu deixo. So he's saying that indigenous people are here to talk about the important role that they play in protecting nature and protecting the forests and protecting the rivers. I'm here because this is an emergency and we haven't seen enough action. I'm really scared for their future, who comes after them. Like, the earth will be okay for my lifetime, but not for theirs. I get asked a lot, what can individuals do? Because we all feel disempowered. You know, climate change is so big, so large. You know, it's governments and corporations that should be working on it, not us. However, we have a major role to play. The first thing is we should talk about it. We will talk to other people and suddenly find they're just as anxious as we are, and they're worried about it. And when you talk about it, you share that anxiety, but you also empower each other to do something. با بیر گریلز یکی از فعالان سرشناس محیط زیست صحبت کوتاهی داشتم. How would you picture a world where we failed to address and solve the climate crisis? How do you see this all, and what's your message for our audience, basically? This fails when we don't listen. We don't listen to each other,
when we don't listen to young people, and when we don't listen to the environment. You know, and all those three things are screaming loudly now. You know, and this is Young People Day at COP, and I represent 57 million worldwide scouts who want to see positive change, who want to make a promise to the planet for good. But I've seen the raw, ugly, lethal effects of climate change close up. And if we don't do it, everything we value in the world, from beautiful oceans to beautiful man, will turn to swamp and dust, and humans will die. So this is D-Day, this is the time to do it, and it takes united communities, united world, united leaders to come together and do the right thing. It's about being on the right side of history and doing the right thing right now. Thank you so much for your time. Thank you. امسال شاهد حضور پررنگ فعالان نوجوان و جوان هستیم که اومدن اینجا تا بتونن در گفتگوها و مذاکرات با سیاستمداران سهمی داشته باشن. اونهایی هم که اینجا حضور ندارن، کودکان نامه‌ها و پیام‌های خودشون رو به سازمان ملل فرستادن و خواستار یک تصمیم اساسی برای مقابله با تغییرات اقلیمی شدن. آنتونیو مسیر طولانی رو از کاستاریکا تا اینجا طی کرده تا صدای فعالان محیط زیست نوجوان باشه. If I could speak to those who caused climate change, I would thank them. Because of them, the youth is now united and is stronger than ever and is empowered. Someone came to my school and taught us about it, its dangers, how we need to adaptate and mitigate and be resilient. And since I've been taught, I love the subject and I got more and more involved. My message would be that the way to solve the problem is to educate and inform and talk to everyone you can, to every young person in every part of the world, so they can get involved and empower themselves to go higher every time, every day, everywhere. همزمان با تهدید گرمایش زمین، تکنولوژی‌های جایگزین زیادی هم در حال توسعه هستند. فناوری‌هایی که باید به پایین آمدن سطح انتشار کربن و متان کمک و از طرفی با ذوب شدن یخ‌های قطب هم مقابله کنند. One of the most exciting developments in solutions to climate change is, of course, solar power. Because in my lifetime, I've seen the cost of solar power come down massively, much cheaper than fossil fuels now, and also the efficiency. So the efficiency of solar panels now is up to 21%. And you don't have to worry about transmitting energy all around the country. You can have them where you need them, and you can then use that energy straight away. یکی از پیشگامان صنعت هوانوردی با استفاده از انرژی خورشیدی، برت پیکارتر، که دور دنیا را با هواپیمای خودش طی کرد. ازش در مورد تجربه منحصر به فردش پرسیدم. When I was flying with solar impulse around the world, with no fuel, just on solar energy, no noise, no pollution, in the beginning I thought I'm in the future, it's science fiction. I am inspired by your pioneering spirit
Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. And actually not. It was just the present with what the technologies of today allowed me to do today. And that was like a revelation, because suddenly I understood that if I was not in the present, it was the rest of the world that was completely in the past. So we need to bring the world from the past to the present. انرژی بادی با توجه به نامحدود بودن منبعش پتانسیل این رو داره که 40 برابر نیاز کنونی دنیا انرژی تولید کنه. پیشنمایی‌ها از سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری توربین‌های بادی دریایی تا سال 2040 خبر میده. As an energy company, we are investing £7.5 billion over the next 5 years in all sorts of renewable technologies. A big example of that will be what we're doing at Dogger Bank wind farm, which will be the largest offshore wind farm in the world when completed. But we're actually putting the turbines in the sea at the moment. گاز متان، گازی که حدود 20% از گازهای گلخانه‌ای رو تشکیل داده. این گاز خطرناک میتونه بیشتر از 25 برابر دی اکسید کربن در نگه داشتن گرمای اضافه زمین در جو مؤثر باشه. بزرگترین منبع انتشار متان از فعالیت‌های انسانی، کشاورزی و دامپروری صنعتیه. One of the solutions to this problem is, as I say, a global reduction in meat and dairy consumption, and in the developing world we're saying that that's probably somewhere in the region of 70% meat consumption reduction. There's possibly an argument in some developing nations for dietary reasons to actually increase meat production. The amount of meat consumed there is so small, so reduce meat consumption, higher animal welfare on farms, don't keep animals in intensive systems, allow them to live naturally in pasture, and reduce deforestation in the process. آب شدن برف قطب شمال و در نتیجه تاریک‌تر شدن سطح اون بازتاب نور خورشید رو کم میکنه و منجر به ذوب شدن هرچه سریعتر برف‌ها و یخچال‌های طبیعی میشه. از بین رفتن برف و یخ قطب شمال همه ما رو در هر کجای دنیا که باشیم تحت تاثیرات مخرب خودش قرار میده. راژ و همکارانش راهکار منحصر به فردی رو برای احیای برف از دست رفته این منطقه ارائه دادند. We are looking at this initiative started by the Arctic Ice Project, Dr. Leslie Field from Stanford, who has introduced silicon to cover some areas which are already been degraded, I would say, with where the land has been exposed, the ice has melted away or it has been darkened, and there we spread this layer of silicon, and then it increases the albedo, the reflectivity. So that's one very natural way, I believe, and I would say it's a type of restoration rather than a technological intervention to increase the albedo in the Arctic. اینها فقط بخش کوچکی از هزاران راهکار مقابله با تغییرات آب و هواییه. اما آیا اقتصاد دنیا توانایی این تغییر بزرگ در کوتاه مدت رو داره؟ One of the big myths about climate change is that decarbonising is going to cost lots of money and therefore slow economic growth. We just take America. At the moment, the green economy employs 10 million people. The fossil fuel industry employs 350,000, of which 35,000 people work in coal. We have the solutions available right now. We just need to deploy and use these solutions much faster and make them available all across the world. برای تولید و توزیع این تکنولوژی‌ها در سطح کلان، کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده در جهان نقش تعیین کننده‌ای داره.
کشوری که شرکت نکردن رهبرش در مذاکرات کاپ 26 حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. China has spent the last 20 years lifting their population out of extreme poverty, and they've been very successful. Now what they're looking at is how can they protect their population from extreme climate events, and how can they actually become one of the world leaders by decarbonizing really quickly. So the thing you should remember is that China has just set up one of the largest internal carbon trading schemes in the world. They realistically say that emissions may peak by 2030, but they have announced that they will be net zero by 2060. سری به غرفه کشور چین زدم تا از نمایندگانشون درباره برنامه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ایشون بپرسم. We won't be able to talk to the delegates, no? No, not the delegates. Okay, so it's more like personal, not on the governmental level, basically. Unfortunately, no. Right. صحبت نمی‌کنن. دوباره هم پرسیدم میگن که با هیئت دولت و اعضایی که اومدن از تیم دولت برای مذاکرات نمیشه باشون صحبت کرد، مصاحبه کرد. تنها کسایی که میتونیم باشون صحبت کنیم که راجع به برنامه‌های شخصیشون میتونن بهمون بگن در راستای تغییرات آب و هوای شرکت‌های خصوصیه، وگرنه در سطح دولتی اصلاً نمیخوان صحبت کنن. Two days before the end of the COP meeting, China and the USA announced a major deal to actually work together in the next decade to actually reduce their carbon emissions as quick as possible. Today, the United States and China are releasing a joint declaration which lays out how we will limit warming on this planet and how together we'll take action here at the COP. So, just because the Chinese premier wasn't here didn't mean he didn't actually sign off and actually make sure that this major deal was done days before the end of the conference. همکاری چین و آمریکا از اهمیت بالایی برخورداره، چون این دو کشور 43% از کل گازهای گلخانه‌ای در جهان را منتشر می‌کنند. خروج تدریجی زغال‌سنگ از مدار تولید انرژی و کاهش یارانه‌ای سوخت‌های فسیلی برای اولین بار در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل مطرح شد. In line with national circumstances and recognizing the need for support towards a just transition. Thank you. که البته با انتقادات زیادی از سمت ایران، هند و چین روبرو شد. اما زیر بار نرفتن آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا برای پرداخت کمک‌های مالی و بدهی اونها نقطه تاریک این نشست بود. مبلغ 100 میلیارد دلاری که این کشورها قرار بوده از سال 2009 سالانه برای جبران خسارات وارده به کشورهای در حال توسعه پرداخت کنند. ولی در نقطه مقابل خبر خوب بررسی پیشرفت کشورها و برنامه اونها در زمینه تغییرات اقلیمی در کاپ بعدی بود. کاپ 26 تونست تعهدات کنترل گرمایش زمین رو از 2.7 درجه به کمتر از 2.5 درجه برسونه. اما این مقدار هنوز 1 درجه بیشتر از عدد مورد نیاز ما برای زندگی بی خطر روی کره زمینه. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. There is no reason why we cannot save our planet.
We have the tools that we need to solve this crisis. The planet will survive long after we're gone. It's us, our human civilization, and many other living things that share the planet with us. Our planet is precious to us because it gives us everything. And we are all in this together. We are going to need every different alternative to be pursued and explored fully as we try to get off fossil fuels as a world. We truly can make a difference, and our future is in our hands. Is that the most important energy in this movement is coming from young people. در این دوره از کاپ نقش فعالان محیط زیست و مردم پررنگتر از قبل بود و صدای اعتراضات اونها باعث تصمیم گیری های بهتر در کاپ 26 شد. صدایی که تا داشتن جهانی بهتر نباید خاموش بشه.